Kafika point atakuwa sasa na nyumba. Mimi nimekaa kwa sister yangu, amekaa kwa request. Hatuna kabisa na hata hatujafanya shamra, si ndio? Sasa yeye anaona tunamlenga lakini hatuna kitu na tuwezi mshow cause yeye anaona wasanii. Hao ndio wasanii, ndio hope. Tungemwambia angeenda kwa watu wengine, unaona? Tuna battle demons zetu huko pia. Sasa tutaenda laje mashitani. Tulikuwa tunakaa kwa mansion but ilikuwa inapita 2 months jaiguza tao. What? 1000 hivi kabisa. So 24th December. Tumekaa 25th, 26th tuko tunaenda TikTok ngoma ya trend. Sasa ngoma trend TikTok na yuko online ngoma iko. Haiko. Shadi Sasa. Mimi nasema watu watachoka na ngoma nikipost ni TikTok 27th. Watu wananitumia ma challenge. Tushaachana na hiyo. So at least sasa aka realize tukifungua channel mpya itatu screw. 31st tukairudisha Jofes Vivo. Why? Sasa ngoma wacha ianze. Iende hivi. msanii. Usanii karudi. Seni aje Mbuzi Gang hapa aka the 3 Mbuzi Katias ni Foolish aka Mojinga hapa Furthermore Jofes aka Mr. Nan tunakuanga watatu lakini leo tuko extra. Kwa nini kesho? Samra. What's up, everybody? Welcome to Tuko Extra. Of course, my name is Lily Aisha, and today I'm with the gang. The gang themselves. I'm chilling with Mbuzi Gang. They're going to tell us how these guys got into their fame, why they came up with that name. As in, there's so much you guys need to learn about these people. See Tuko Peter na yeye. There's so much more to them. Karibuni sana Mbuzi Gang. Ram rolls. Asanteni sana. I feel like Nimi mulikuwa mnani-introduce. So, initially, I had told you guys before, I know Jofes from, a while back, but I've not met you guys. I don't know much about you. And of course, also, these guys need to know more about you. Yeah. So, tutanza tu upper, far left, tuambie your name, how you got into the music game, nini unapenda, nini unachukia, anyway, but yeah. Go by the name I Foolish aka Mojinga. So mimi muziki yangu nilianzia kwa choir, school choir ya SDA pale Kisii. Sasa tukatoa hit song, tukaanza kuenda machurch. Years down the line kakutana na beshtama anaitwa Samsi. Nilikuwa Kisii place inaitwa Market Plaza. Sasa nilikuwa nimeandika ngoma mingi, sikuwa nimerecord. Hiyo time shamaliza. Sijamaliza kanisa, nimemaliza shule. Okay. Sasa ndio nikakutana na Samsi hapo, nilikuwa kitu form 1 form 2. Akasema kuna mtu studio anatafuta mtu wa kuficha. Hebu rapi sasa kila mtu anaimba ngoma ya mtu mwingine, akasema hizo ni mnaimba, nikaimba ngoma yangu. Akanipeleka studio nikaosha mse. After nimeosha mse wakakata verse yangu, ikakaa 4 lines. So kidogo nikaingia high school. Kafukuzwa shule ya kwanza, ya pili, nikamalizia day school. Ulifukuzwa kwa nini tafadhali? Unajua walimu hawapendi machopi. I thought ni mjinga. Hiyo story ya mjinga naifikia. So ndio nikaenda music festival. Ilikuwa music festival. Ilikuwa Kisii School. Nikapata Jofes. Ala. Jofes anarapia wasichana wanapiga nduru kama nini jura rap. Ikarap pia hapo. Sasa in the process tukajuana. Hatukujai compete. Kintamosha. So hapo sasa tukajuana na Jofes years down the line. Tuko hapa. Story ni mrefu. So acha tutapatana tu hapo katikati. Na hiyo story ya Foolish ni Shakespeare. A wise man knows himself to be a fool, but a fool knows himself to be wise. So I Foolish manze. My mom should watch this. Jofes. Yes.
I go by the name Jofes aka Mr. Nan. Yeah. And muziki nilianza back in I think 2009 nikiwa class 7 ama 8, I'm not sure. Tushajua sasa your age. Bado hujui. Tushafanya So, math. Nilisikiza Juliani. Ngoma yake inaitwa Biceps. Ikanibamba his way of delivery and all that. Then nakumbuka nikiwa class 8 nikiandikianga classmates hiyo ngoma. Kuna ngoma inaitwa Fundi wa Mbao. Gospel song. Ile nimependa na. Yeah, so niliunda choreo, nikakuwa kwa choir and all that. Fast forward nikajoin high school and nikajoin Straight Up and Journalism Club. Nikapata soko ni mentor. There's that guy anatingi Maria. Anaitwa Ian. A tall guy hivi. Alini mentor. Nikajoin campus. Nika release my first mixtape. Inaitwa Metamorphosis in 2016 with I think 18 tracks. What? That's a lot. Yeah. 2017 my first video inaitwa Ebi Bengi, which stands for Stray Dogs in Kisi. It's a Kisi word. And then 2017 first album ama mixtape bado. Mixtape bado. Then nikasainiwa by Black Market Records in 2018. Nika release my first album. Inaitwa Stolen Merchandise. Yeah. Fast forward 2019 my second album Bozi. Hadi sasa mali tumefika sasa. Why did you name this? That's why you guys came up with Mbuzi Gang? Nah. Mbuzi ilitoka wapi? Why did you name it Mbuzi? Mbuzi kuna time fulani tulikuwa na huyu jamaa Kisii. Tumetoka Rev kwa usiku. Sasa unajua tuko sisi wazazi wetu walikuwa strict. Kama mimi mzazi wangu alikuwa anajua nafanya hizo vitu. Yeah, najua tu unasoma. So huyu jamaa ndiye alikuwa ameanza kunifunza kwa ananiambia kuna nini hapa, hizi ndio vitu nafaa ufanye, kuna wasichana nini. Wango. Unaweza onja hii. Haila. So tunatoka Rev usiku, sneak sana tunarudi home. Fika base fulani tukapatana na madogizi kaanza kutukimbiza. Sasa sisi tunakimbia. Sasa sijui nini ile hapa. Fika kona fulani. Labda anakuchobea hapa. Fika kona fulani. So I think tukapata mambuzi zilikuwa mingi. I think hizo ndo places hizo mbuzi ziko zina doze. Sasa hizi dogi kuna hizo mbuzi venye ziko mob hazikutufuata past hapo zikarudi. Yaani mbuzi. Mambuzi ndo zilitusaidia usiku maze. Nikafika hata home. Sasa nika realize situjite tu Mbuzi Gang wazi. Yeah. Hapo ndo tukakuwa tu mambuzi. So nyinyi mnafukuza mbwa. Mbwa tusiwacheza wewe. Allah. Na manyox. Hao watu wanasema top dogs mbwa. Of course. Msali lazima iko na heroes. Yeah. My favorite, talk to me. Yeah, it's not story mingi. Let's have the kid 2018. Period. Ulipatanaje na wase? Because of course now we've known these guys knew each other kutoka way back. Ulipatanaje na wao? Mimi nasema nilikuwa na wao, kulikuwa na msanii fulani before tulikuwa tunaimba na yeye. Tulikuwa tunajiita Compton Family. So msanii tulikuwa tuseme kwa kikeja hivi. Sasa alikuwa anaandika ngoma, nikamwambia nikiwa ilikuwa high school Raima, nilikuwa najua kuandika composition. Sana ilikuwa poem, sana kusaidia ku write. Hiyo ngoma tuliandikia kwanza ilikuwa noma. Atoti. Nikasema nyamaza. Nikasema hii kitu si pia mimi naweza try. Alafu naona watu wa Gengeton Palace do Ethic Boondocks wanakula madoko. Vijana kuna pesa. Nikasema acha try kitu. Sasa tukapiga ngoma kaa 4. Tukiwa tu hapo mtaa. Sasa nikujaribu. Si wawili. Hadi tumeingia pale YouTube kuchochana tu. Kijokes, jumia tangu nzaliwa nimesijaitaka hata kwa kitu na doa. Accountant. Sasa nikaanza kuona Jofes hapo na Foolish wana shine mbaya pale YouTube. Wampiga madogo sijui Modoman Vuvuzela Makelele YouTube kutoa kai. Sasa nikaingia pale Instagram nika DM Jofes. Akanipiga hapo scene. Alafu wale wase ndio kunipiga masini. Scene gani bro, na respond immediately. Alafu akanitumia namba juu aliona kijana nikalienda pale YouTube akaona yenyewe kijana sim charge. Mbona naenda YouTube? Amaza story yako ungeniingilia. Pale Instagram akaona kijana sim charge. Kwa nini kesho?
tuingie studio, ngapeleka studio fulani hapo ya uchawi. Kama influence. Uchawi. Studio fulani kuna Inakaa shrine. Mimi Kuna unajua Jeff. SJ. Huyu jamaa alikuwa anateseka siku kwa ile ilikuwa. Thank God. Ningia pale kama huyu jamaa kana ni sacrifice amekuja kunitoa nini? bwana ujue jo, ndio ni kuingiza box ingie buzi gani. Lazima tungefanya ile Ile kitu. kitu. Sasa kama hivi tukapiga ngoma fulani hapo. Hiyo ngoma ilikuwa noma lakini hatungeitoa hiyo time. Because Alina after hiyo ngoma alianza kunilenga tena. Masin amenipiga scene 1 year. So 2019 amenipiga scene 1 year hadi 2020 August. Lakini ilikuwa unaona huyu msee ni akona maringo mbaya. Aliniintroduce kwa Ifoolish tukakuwa closer. As in bado sikombozi tukakuwa closer na Ifoolish kushinda. Juu nilikuwa kuja hapo, imagine ndio nipatane nao. Nilikuwa natoka Koma Rock hadi Fedha na bike. Hapa tu. cycling. Imagine. Na Ndio ni msichana wabambe kupiga ndio machine. tukue close. Ndio ni kaina wasanii unaona. Alafu imagine siku moja hata wanaishi kwa mansion Mabombe. Mimi nimetoka Komadi hadi Fedha na bike alafu hiyo bike sijui mtu mmoja wao anaenda nao wapi. Ati wananifichia bike ndo ati ndio bike kwenda kwa duka nini. Afu ananipea mbao nirudi mtaa. Wallahi. Hiyo bike I swear wallahi. Huyu jamaa alikuwa Duanzi. Hiyo ndio ilikuwa shida. Alileta bike. Tukatai alileta bike. Sasa shida si yetu. Juu hata sisi tulibaki kwa nyumba. Sio? Msee mmoja ndio alienda nayo. Ana simu. Na yeye tunamwambia mngoja anasema lazima aende mtaa. Si lazima afike lazima nirudi mtaa. Budangu job dangu nani? Hapo hatujamkataza alale. Hatujamkataza doze. Unaona? Sasa yeye akaamua aende mtaa. Acha niende story yangu bro. Hapo umepewa mbao urudi home. Budangu ni assassin lazima nirudi mtaa. Kwanza mimi ndo nilikuwa kupika nini just tangu alikuwa choo bro wangu kuchoo. Ni mimi na wazazi sasa unajua wako hera nini mimi ndo napiga shughuli. Nateseka wenga. Sasa hiyo to and fro nini. Na sasa wananilenga. Wananiambia tu tunaingia studio wanze for 1 year. Tumeingianga studio na mdomo for 1 year. COVID. Jamaza, for 1 year tumeingianga studio. Jofes hadi anapanga Thursday tunaenda kwa Mavo on the beats. Mavo nimekutaja unilipe. Tunaingia kwa Mavo. Mavo sijui Mavo amerukisha, sijui alikuwa ananipima. Manzi nilikuwa naenda kwa huko Fedha kila siku. Manzi hakuna progress. Hadi nikataka kwenda na bike sasa na save. Ndio niende nione hao watu manzi. Sasa ndio 2020 nikatumia umse chorus wa Kidhomo. Shamra kusema sasa nikaona sasa umse sabidi. Wanasemanga walikuwa na test lakini hakuna. Hata walikuwa wanipimanga. Walikuwa na tu. Sasa mtawa tu lakini. Sasa tukapiga ndo nikawatumia wa Kidhomo shamra. Wakisema sasa tuingie studio sasa. Tukapiga shughuli 2020 August ndio tuliingia studio katika Oktoba. Sasa August tukaingia studio ndio tukaingia mimi Saru Swat X-ray ni Jungome ilikuwa noma. Na huyu msikuwa. Alikuwa tumekosana na Jofes. Jofes wewe ndio uko katikati ya kila kitu. Sasa tunadunga maana unza Jofes wapi full. Full is no longer a member of Music Gang. It's no longer go tu amekuwa ngoma. Sasa hata sikali juu amenilenga sasa sio hiyo ngoma Bora tufanye ngoma. Tukadio ngoma ikakuwa huge. This is now Shamra. Wagidhomo is a big song. So unaona mimi nilikuwa na dungoma na tuseme usiku ikifika niko na 150 views na hiyo kila mtu ashaona mwenye nimesukumia. Ni hivyo. Sasa hizi ikifika 500 bahati. Sasa Wagidhomo ilikuwa 10,000 views. Sikulala. Amkeni watu wangu tuka hiyo 4 hours. 10,000 watu 10,000 wananicheki hapo. Sasa ndio tukado hivyo ndio December sasa tukarudi studio akaanza kunilenga. Imagine after kufanya ngoma kubwa hivyo akaanza tena kunilenga. Alafu wallahi hata nimechoka jo. Msana exaggerate. Sasa anasema yeye ndio kwanza yeye ndo alikuwa hadi anitoke. Kidhomo hapa amenilenga sasa tuende. Msana exaggerate.
Ukinotice nini Wagizomo na Shamra tulipost kwa channel yake. I was part of Black Market Records. What people don't realize, mimi niko kwa label. Hiyo time bado siko kwa label. Furthermore bado kama sainiwa. Mbuzi Gang ilikuwa tu just label hata ilikuwa inasikia Mbuzi Gang anasema hii ni nini? Hizi ni nini mnafanya? Hii ni nini mnajaribu? So there's no way tungeanza kufanya biashara ya Mbuzi Gang na bado Mbuzi Gang ijakuwa integrated into the system. Okay. Totally And understand. that time Jofes ndio ilikuwa channel ilikuwa monetized. So we Lazima had to go we with should do. Where there's money. Yeah. Huyu jamaa anajaribu kuexplain hiyo kitu. Ni wewe. Sasa bidhe unajua mimi akiniambia tunafanya Wagizomo alikuwa anasema tupost Mbuzi Gang. Hivyo ndio tukao tunaona postiwa Jofes. Kasema tu sawa. Lakini views. Lazima you start. Lakini unaona tukakula views, views. This no ilikuwa inachukua hiyo time. Jamii kijana fulani wa mtaani na tukula 150 views. Sasa tukapiga December tukalink up tena sasa tukiwa wote wamereconcile hii couple imereconcile. Tukarudi tena tukapatana studio. Tukadisha Shamra. Yeah. Sasa ndio unajua sasa tukifanya ngoma tunaangalia ngoma nani anaweza nini. So unaona Shamra ni sherehe. Tuko na tu Tumblr. Meja. Alafu Meja hatajakubali bado washinda. Sasa Meja tumekuja tena Tumblr. Kana muuliza sasa Meja kataa. Hawezi kataa. Sasa bahati mzuri kwanza lilaikiwa vibe ya sherehe ni Meja tumekuja na Tumblr nini. Nasema nikupaya. Sherehe ni Meja tumekujadi na Tumblr. Tulibeba Meja yule alifanya babla. Sasa tukaduyo Shamra. Tukaduyo mambo. Sasa Shamra sasa butua sasa. Unajua sasa mimi naona mimi star. Kabisa. Shamra tumetoa hivi. Tumetoa hivi. Day one. One day 1.5 One day. 1.5. The thing was tulipost as in tunaona mimi Jofes ni Vivo channel, so Vivo channel. So kuna venye tulikuwa nataka kufungua normal YouTube channel ndo tuzimaji. So this normal YouTube channel ina subs. It's a new channel. Kwa 200 100 and something. Kupost ngoma 1.5. the first 5 hours iko 1.5k views. Hadi Meja mwenyewe anatuambia hizi ni akadelete ile channel nyingine imeshika. Alidelete post yake alikuwa amepost Instagram, alidelete juu alikuwa disappointed. Yenyewe 1.5 Meja. 95 hours. Acha hours. depression inaweza kutonga vijana. Hiyo ilikuwa 24th niko Ocha. Manze nimebuy bundles. Uko tu hapa. 5 hours na hadi bundles zinaisha hadi nashanga kwa ni Ocha kuna network. Hadi napiga Jofes. Nairobi comedy views. So what I did nikaingia tu kimauru kwa channel mimi nikadelete ngoma pa. Kwa lebo. Acha jam. Wasema tu FU. Why you doing? I'm going to be that channel nafanya. Mungekata private bado ni content, bado hizo views ni accumulative. Ni ujinga mnafanya. Hatutaki. Kasema hata staki project sasa. To hell with it. Mimi nikatulia tu. So 24th December. Tumekaa 25th, 26 tuko tunaenda TikTok ngoma ina trend. Sasa ngoma trend TikTok na yuko online ngoma iko. Haiko. Shadili Sasa. Mimi nasema watu watachoka na ngoma ukipost ni TikTok 27th. Watu wananitumia ma challenge. Tushaachana na hiyo. So at least sasa aka realize tukifungua channel mpya itatu screw. 31st tukairudisha Jofes Vivo. Sasa ngoma acha ianze. Iende hivi. Usanii karudi. Mamangu tu hapo sasa. Hizi ni views kweli. Anaona million views mama huyu sasa. Anaonanga 1 million views anajua kila view ni bob. So tuko na 1 million shii. Kuna 1 million. Sasa iko 7.4. Hiyo ni 7.4 million. What? Kijana naye ana pesa. Ana kitu bado. Sina kakiru. Hatuna show. Ndamtumia leo manze sina kicheres sina do. Sasa alafu hivyo ndo tukakuwa serious. Akakuwa serious na sisi. Uko serious wewe sasa hivi? Ndio akakuwa signed. Akaona yenyewe. Then after hapo years down the line a few months ago tukaenda Uganda sasa.
Uganda sasa si ni mastaa kushinda huko. Sasa tukaenda huko tukafanya some songs. Some ziko kwa album. Tutangoja tukua surprise. And here we are. So now, are you guys registered under BMR as Mbuzi Gang or as Jofes as... Sasa BMR ni wajanja. Tushika kama individuals na wakatushika ka Sikuwa na juu. Next time mkisign contract mniite niwasomee. Contract yetu iko sawa. Kwanza niko na we sister. don't have any You don't have a problem. problem. We don't have a problem at all. Oh, okay. That is such an Mimi niko interesting na story. personal lawyer, Wewe, usanii. personal doctor, From 153 views to 7.4. personal bro. Sasa hiyo ni time tulikuwa tunajua msee alikuwa humble. Saizi ona Huwezi mguza, acha kwambia huwezi mguza. Anatoka Mbuzi Gang. Anatoka muziki. Namwambia bro tuende studio. Anambia milioni nimechoka. Ebu please nakumbuka ukisema ulikuwa unauza slippers. Unauza slippers na vile unatusumbua Wacha sasa hapa. nikwambie sasa kitu inafanya nisumbue. Mimi sasa bedheo ni kweli nimefanya after form 4. After form 4 mimi nikisema kidato jo. Kidato hapana iko ni kubaya. Sasa nikaona acha nitafute mabiz. Nimepiga biz zote. Nafungua hii na fail, nafungua nyingine na fail. Na ulikuwa na pesa mingi acha kufungua business. Nafungua biz ailetei profit or loss. As in pesa tuseme nilikuwa na 20,000 nafungua biz inaniletea 15,000 pekee. Nafungua nyingine inaniletea 10,000. Nilianza na biz kubwa na shukani. Nilianza na manguo by the way. Nilikuwa nauzanga manguo. Mtumba. Nikaenda loss. Nikaruka. Nilianza na viatu. Nikaenda loss, nikaenda manguo, tushati nini, tu dress nini, nikaenda loss, nikaanza tushati. Nikaenda loss. Mayai. Nikaenda mayai smoky. Beze my smoky joy inanipiga hapo. Kwanza nilikuwa naandika ngoma, nakumbuka ngoma, kuna ngoma fulani tulifanyanga na wewe. Hiyo ngoma nilikuwa usiku saa 3. Hiyo nilikuwa nauza slippers. Nauza slippers saa 3 nikiandika tu ngoma hapo. Makastoma wakuje bana. Nauza slippers ya 60 mtu ana bargain. 60 bob ati 20. Surely. Alafu hiyo pesa nauza nalipa napanda gari mat nenda kuona watu Na huwa anakupiga mablock. Bro, mimi sikuwa mlenga. Sasa vipi acha detail part. Hiyo jamaa pia ajui shida nilikuwa nazo. Bad. Yeye pia kuna mashida. Ajui pia alikuwa na mashida. Hiyo time nimecontract Typhoid na Amoeba. Hiyo time unampiga masini. Sikuwa nataka kuinteract na wasee. Unacheki? Juu mimi sikwangi yule msee wa kubonga sana. Na sikuwa namjua fiti pia. Wewe ni boy ghetto, mimi ni cool kid. Sasa shanga huyu jamaa anakuja pale unaona tu ni mwizi huyu. Bro ma cool kid. Wanakuja kuambiwa wewe ni cool kid. Usijiambie. Mimi ni cool kid, bro. I'm very cool. So I was sick that time. Hiyo time nilikuwa na phobia sindano. Nimeenda hospitali kwanza nimepimwa. Wananiambia ni typhoid na Amoeba. Sawa. Madawa ziwaka. Nimelose around 10 kg hiyo time. What? Nilirudi hadi 40. I was 49 kg at that time. Nilikuwa nimeisha mtu ananipata na kwani uko na ile kitu. Hii ni 2020. 2020. Na check. Na pia analetea mashida zake pale. Unaona? Lebo pia tuko na scaffold zetu because they are investing but hakuna returns. But you're sick. No. So hii ugonjwa nimecontract 2019 December. So hiyo ni like 6 months later bado niko nao sijatibiwa unacheki. Sasa imenikula. So nilikuwa na avoid nilikuwa na avoid muziki hadi ni get better. Hiyo ndio kitu kwa najua na singe keti chini nianze kwambia cheki. Pekee. Cheki. Sasa huyu jamaa alikuwa anaishi kwa mansion. Tuko na mansion na tukatai. The first mansion tumeingia tukalipa ilikuwa 40,000. Hiyo mlikuwa mnaishi pamoja? Na mlikuwa na pesa? 40,000. Tukaingia. Tukakaa first month, second month atuletee bili ya stima. The third month bili ya stima imekuja 120,000. Tunashindwa kwani 120,000 imetoka wapi unaona? So we had to vacate. 120. We had si ndio tunashindwa. Unacheki hiyo time hatuna show hatuna do. But ni bado ni wasanii. Lakini huyu jamaa anakuja anaona mansion yeye inamstua. Pesa. Juu hiyo mansion inatupa stress ndani. So we had to move. Tukaingia another one. Kuingia another one wamesema tulipe kuingia 120,000.
Afu kuna stima sijui maji nakuja kitu 150. Tuko na 80,000. Sasa tukaingia kwa hiyo mansion nyingine. Stima iko imeconnectiwa karibu wiki 2. Unaona? Tukalipa. Na next month lazima tulipe. Unaget? Lazima ilipe. Hapo katikati polisi wamekuja wametukula 70,000 wakakuja tena wakachukua. So tunaishi kwa mansion na tujalipa rent 3 months. Polisi anawatakia nini? Maneiba wanashindwa maboys. Fulani hapo alikuwa anaishi kwa single room, sasa sijui alikuwa Anashindwa hao maboys hatuendi biashara kazi. gani wanafanya. Ndio hatuendi Na busy. watoki kwa nyumba lakini Nikina cash kid wanakuja tu wanaingia na magari. Tuna record tunatoka. So wanatuma polisi, unaona? So tumeshikwa tumekelewa vitu mingi. Unaona? Sasa tuna hiyo do. Kafika point atakuwa sasa na nyumba. Mimi nimeenda nimekaa kwa sister yangu, amekaa kwa request. Hatuna kabisa na hata hatujafanya shamra, si ndio? Sasa yeye anaona tunamlenga lakini hatuna kitu na hatuwezi mshow cause yeye anaona wasanii. Hao ndio wasanii, ndio hope. Tungemwambia angeenda kwa watu wengine, unaona? Tuna battle demons zetu huko pia. Sasa tunaenda laje mashitani. Tulikuwa tunakaa kwa mansion but ilikuwa inapita 2 months jaiguza tao. What? 1,000 hivi kabisa. So how are you surviving? Si tuna survive, si maboy. Nikiwa na doa hizi lala nje. But still, hiyo ni tricky. See, by the end of the day tunajua dream yetu ni gani. Yeah. Okay, so you've released Wagidomo, you've released Shamra. You guys are big, heavy. Yeah. Tunasikia yani hakuna mali atuko. Mimi kwanza tulikuwa tuna dance Shamra massively. After hapo tukajiwekea target. 1 million views Shamra tufanye ngoma nyingine. Kaifiki. Sasa tumekaa tu hivi tunangoja igonge 1 million views. Sasa iko karibu tukaleta Jovio. Tulikuwa tumefanya ngoma. Tumemtumia lakini akuja session hadi ifike 1 million views. Ndio akakaa tukafanya sheria. Tukashoot video. Lakini Shamra inaenda tu release hiyo video. Sasa tumeishikilia tu. Then tukai-drop. After hapo sije tu drop nini? Sheria alafu sije. Mmekuwa tu wasanii. Past hapo So when Major kuna point mlisema video song ilikuwa kwa hii YouTube channel mpya. Major akaona, Major alisema mbona mseke kwa Jofes View huko ndo mafans wenyu wako. Na mlipo kufanya collab. No. Oh wow, so whatever he says is true that he doesn't charge for collabs. He doesn't charge but niko sure ni vibe. Oh. Unaweza mtumia ngoma kama ina vibe atafanya lakini kama ni vibe ako sure yeye ni msame survive kwa industry for so long. Sana najua hit song. Akisikia hivi anajua ni hit ata jump on it. Atasikia aseme hii hakuna haja. Okay, that's interesting. Jeffes kuna story ulikuwa umenipatia ya yuka. Lazima siwezi iacha by the way. Sawa. Ya ukiwa campus. Mimi nimeenda campus nini? Tulipita hapa hakuna duanzi. Hakuna duanzi. Mimi najibu sawa. Story yangu usinijibie. Hawa ndio walikuwa wanaanza kawa wanaenda campus. Wewe juu ulikuwa umemesha umeenda campus. Tulikuwa kampo moja. Mlikuwa campus. Jamaa alikuwa bad influence huyu. Alafu kwani nyinyi amwachani yenyewe this is a couple. Selikadi alizaliwa pamoja. Ni kama hata ninashuku. Wewe ulisomea? Marine biology. Ulianzia tourism management. Alikuwa anapika ananiletea chakula. Allah. Ikapola. Ndio hiyo. Unajua kwanza ndio unachoma bro hapa. Na imake inakuwa worse. As in after high school tulipita then hiyo time ya kuchagua kampo. Tumepiga sherehe. Time ya deadline unapatana na huyu jamaa alikuwa na work base fulani ya PS. Nikamwambia bro, deadline imefika na tumekula pesa registration. Fanyaje? Zile kampo tulikuwa tunataka kwenda ziko fully booked. Zimejaa. Tukaona chuka. Hapana. Pwani university. Sasa ile picture ilikuwa kilikuwa unajua tukienda pwani tutapata madem bikini hizo wanatembea. Hey. Tuliona picha hiyo ukasema, mashallah. Sisi wote pwani. Kila kitu pwani. Line 1, line 2 tunaandika the same course. Pwani. Sasa yakaitwa English linguistics, mimi nikaitwa hiyo management. Kufika huko walai safari akaona Kilifi. Saison hakuna wasichana. Saison 2 hours hivi. Si tunajua hapo ni karibu na Mombasa, niko Mombasa nasema Sapua university kwa hapo. Nimefika kampo first year mapenzi pata dem naanza kudate first year, second year, third year. Noko sananga tu kwa kuingia fourth year
mimi niko napenda muziki Ever since. sana. Hata niko Daro sikuwa naandika notes, ni muziki tu nilikuwa na kitabu yangu ama phone. Sasa Olek, mimi niko Daro nashangaa Olek tu kazi yake ni kuniingilia. Ndio kwenda atacho nilikuwa na nywele bigi afro. Huyo jamaa kaniambia, "Na iko issue." Ananiambia nipatie attachment letter. You have to go shave. Comes up. Lecturer. Ya nini? Hapana, wewe tu lazima ufanye hivyo. Sasa mbona kaza kuna wewe kitu hujui huyu jamaa. Your mama is mama. Ananiambia mimi najua demu yangu haiwezi. Nyinyi mnaniambia nini? Wapi? So then nilikuja kufind out nilicall them on my birthday. Thursday usiku. Ndume ikashika. Seme ka 2 years 3 days ago. Cheki nyamaza. Nyamaza. Si ni story yangu Kwani bwana mlikuwa watatu kwa hiyo relationship. Lakini jamaa alikuwa ananiona Jode maze. Juu alinipiga character developments kadhaa lakini mapenzi that wants what it wants. So sasa ni aje. Jamaa kaambia usipige simu tena. La. Mimi sasa as in hiyo kitu ilini screw. Ilini mess up vibaya. Juu singeenda class. Huyo jamaa huko. Unaona? Udem huko tu. So ile mimi nikasema to hell with this. Nikatoka shule. Ukanipigia tinje. Nikapigia jamaa kaambia mimi hapa sioni. Acha niende. Nakam Nairobi. Hii ng'ombe ikaniambia kila kitu kwa sawa wewe kuja. Fika Nairobi jamaa kwanza kameshika base fulani ya chapati. Kumbe ni kibandoski. Mimi sasa sijui. Nimenulia chapati big nikakula. Wacha ng'ombe nitoe hapo nipeleke kwa best yake. Kladi zangu zimebaki kwake. Maleme nipeleka ujamaa si atujuani vizuri. Unacheki? Yeye akatoka ananiambia acha mimi nirudi nitakuja kesho. Jamaa alipotea for 1 week na shiki simu zangu. Nikasema like niko Nairobi. But through that process the kitu pia ni motivate nitoke shule nikiwa Pwani ndo Black Market wanatumia contract. Wanataka kunisign as the first artist. BMR. Nikatumia majamaa contract naambia bro, jua huyu alipanga best yangu. Unaonaje hii shit? Hiyo unaonaje? Akaniambia. Nilimwambia since nafanya muziki na hakuna kitu na get in return. Wacha tu niingie tujaribu tu. Kama itawezana ni sawa. Kama itawezana pia ni sawa. You tried. Yeah. And after kutoka Chosi nimekam, yeye amepeleka kwa best yake kwanza Tachinomi amenihost kwa mabest. Sasa tukaanza tu kuishi pamoja hivyo kaga. Unaona? Alafu hapo nishasainiwa BMR but mkubwa hajakaa kutoka US. Ilimchukua 6 months na akafika. Nilikuwa hata nishaanza kulose hope. Sasa when alifika tukashoot my first video. Ndio sasa tukabonga nikamwambia mimi niko na gang na tunafanya muziki tuko fiti si pia unaweza join leo. Mabao kasainiwa hivyo. Sika kwa tu tuna move hivyo za crew hiyo time. Kwanza kulipiwa keja, studio ilikuwa and all that. Up to this point. Hapo katikati keja ikafungwa, ikabidi tulale studio. Hapo hiyo studio yetu, the first studio ilikuwa na hizi speakers unaona hapa. Yeah, actually hizi ni legendary from 2014. What? So nyumba imefungwa. Hapo hata hatujui Fadhamon nani. Bado ni mtu yeye hata hajaanza so, muziki. Nyumba ikatingwa. Nyumba imefungwa. Rent. Juu sasa sijui nani, kuna mtu alikula pesa ya rent ya studio. Ndio ilitumwa kwa the wrong pay bill. Wrong pay bill. Huko Isiolo wakakataa. Na hatuna do. Sasa inabidi mlale studio. Na studio ni kiti fulani kadogo hivi. Sasa ni mwenye analala hapo ndio anadozi. Mwingine atadozi chini, mwingine atadozi wapi. Unaona? Lakini bado. You had passion. It's either ulikuwa ulale mchana, mwenye amelala usiku mtaitancheji hivyo. Sasa watu wakikaa studio wanadhani hawasi wanashinda studio. Zii tunadoza hapo. Tumelala hapo lakini na make sure mko na ngoma tu wasi. Ngoma. They may pay off. I mean, see you guys now, big tunes. Yeah. So, you feel like there was a point we felt after COVID came. Actually, let me just ask. You guys released a song during COVID time. Do you feel bad that you are not able to perform that song as you should? Because your song ilikuwa genuinely a stage. We released Shamra December 31st. Tunaiperform hadi leo. Wagidomo. Actually, the thing is, hii time ya COVID,
ili tu open up akili, unacheki. Juu kama uja realize waswali utilize social media vizuri, waligain, unacheki. So sisi ili tupatie opportunity tukaona okay, hizi ndo gap ziko. Juu ili affect most of the gengeton acts. Unaona, walirudi chini, so and sound yetu ilikuwa tofauti. This guy anafanya different kind of thing. Unaona, tukaona let's just do this. Juu pia tuwezi kaa tu hivyo, unaona. So nilienda Kisii katibiwa. My mom told me, Abu come home, nipeleke tu usiku fiti. So after kufika Kisii nilitulia, nikarudi tu fiti, nikapona. Mchana kidogo. Shoshangu pia alinimwagia magizo. Fanya kichupa. Tingisha mabega, kaniweka kwa chupa katingiza. Wewe pia uliwekwa, sasa hiyo zinitoka bro. So basi hata yeye alikuweka kwa ile studio. Tumefungana. Umefungana. Umekafia. So kwetu ili tusaidia. Hata it wasn't about the shows ama nini. Juu hizo numbers, hizo views, new fans, unacheki. Juu kigain fan ni mtu ata stay hapo for long. For sure. No. So sisi ili tujenga. Yeah. The success of Gengeton for you people, because like you've said, we in 2019 ndio tulikuwa na Oktoberfest. Yeah. That time Gengeton was Peak. here, and everyone was saying this thing is a wave, it's gonna end. And of course you as artists of Gengeton mulisema hii kitu haishi. Truth be told, imeisha at some point. Yeah. Kuna wale we don't even know where they are. Yeah. But you guys have maintained. What do you feel about that genre? Mtendelea na Gengeton mpaka mudedi ama Genge. what do you consider your genre? Nikishow kitu moja. Mimi pale nimefika kitu nimerealize Wakenya wanapenda Gengeton sana. Na ndio uone kitu kaa hiyo, Kenyans wanapenda ngoma tunatoa kutushinda. For real. Hiyo ni kitu evident. Shamra iko like 7.4 million views, no. As in hakuna mtu ajui Shamra. But mimi naweza patana na msee anaanza unaona wapi? Unaona as in msee afuatilie na ameimba hiyo ngoma. Anafuatilia. Yeye bora ende club aruke sana. Sio ndo kitu inatupeleka. Hiyo ndo tuseme vile tuseme sijui kama tutaingilia story kwa Mondi uko mbele, lakini hiyo ndo kitu inafanya kainda na support kitu anadu. As in tuseme mika youth sasa ningekuwa mtaani, mimi pia ni Mkenya. Ningekuwa pale mtaani naona Jofes anadu ngoma, na mimi nitaisikia club nini, nitashare ngoma hadi naweza ikaringtone, lakini sitafuatilia nani. Star lipia kwenda kuona. Mi bora ni hata stay download sijui kwa hizo ma platforms nini, mi bora ngoma na nibamba, club ikichezwa niruke usikia about msanii nani. Sasa tuseme kama Nigerians unaona hawa si wana appreciate wasanii wao. Achana na Nigeria, Uganda wana appreciate wasanii wao. Uganda kwanza tuseme wasanii nika unaona vile ukiona polisi heshima unampea, hadi ukitaka kusema vijana unahepa ni Uganda polisi akiona msanii kwanza tu ni heshima ni, au tulikuwa tunawaambia sina wasanii, hata bado hajawaambia sina wa Kenya washaku nini sana nakwambia heshima yenye wasanii wanapewa hizo countries zingine ndo hapa Kenya tupati. Alafu Gengeton ijakufa na hizi daily so long as tuko, unajua kuna vitu zenye watu wafuatilia, unaona. Sisi tumetoa ngoma na Waganda. Nimeona nafsi. Kuna zingine unreleased. Tumefanya ngoma sasa ina lava. Lakini nani anakea? Wakenya wajali. Unaona? Watasema tu Gengeton imekufa, lakini hawaoni tumepeleka Uganda. Ndio tunaipeleka Tanzania. So kitu yenye tutasema ni wacha waseme. Sisi bado tutaendelea. Tunaendelea tukifanya hivi. Because the truth is we'll still jump to the songs. Bado tunazichawa. And then there's this other thing wanatumanga excuse ati content. Ati content yenu. Trust me, there's no difference between kitu Kenya anafanya na kitu Tanzania anafanya Mganda. There's no difference. Ama hata those international acts. The only problem is sisi unajua sisi tunaimba sheng. Ama Kiswahili. Unaona? Kitu mtu anaelewa directly, unaona. So kwako unaona nini uchafu? So unaniambia ati hauna content.
Lakini even if you listen to Wasafi ama Diamond, kuna vitu zingine hiyo mpango chafu vibaya Sasa, sana. ni- Ni venye sasa we don't get. Hata even outside pop Exactly. smoke who all those Ni things. uchafu tu. Sasa mimi wanachanga mtu akiambia ti content. Aya, mainstream acts wenye wafanye gengeton. Wanaimbanga uchafu. You see? But inakuwa tu as in mentality tu fulani. Alafu unajua hii kitu yote gengeton kukufa ni ilianzishwa mostly na some of the big media personalities, watu wenye wanafuatiliwa sana, unaona. Sasa mtu kama akiongea ako na following, unacheki. And the problem is anything negative when spread fast. Yeah. Very fast, unaona. So your mentality tu imekomanga tu kwa watu. So the only way to deal with this ni maybe whatever hata recommended me ako sawa. Ni wasanii forum ikue, unacheki. Government iunde hata forum, iunde ma seminars mali watakuwa na educate wasanii things to do with music, unacheki. How to go around, how to do corporate gigs, vitu kama hizo, vitu zenye zinaweza entice watu. Yeah. Si kila time msanii anatoa kitu Mwanza critics wako hapa tio hii nini wanafanya, hamwezi fikia Wasafi nini. Hatuwezi fika huko na Hamtaki. amdai, unacheki. So ndio inakuwa the major problem. Afu kitu moja, truth be told, mimi nachukia like most of Kenyan gengeton artists wenye wameomoka. Most. Semeka sasa hivi utapata msanii kaza au anakuambia sijui tushikane. Kwanza kuna time vile gengeton ilikam nini ati tushikane, watu wa gengeton nini. Sasa wanajipenda. Sasa wanajipenda mbaya. Unajua tuseme tukiwa unapata mtu hata umempita in numbers in nini, lakini wewe unajihumble, unaambia msanii si tufanye create ka kitu tubambe wa Kenya. Msanii anakuambia haiwezi, sijui hapo busy, vitu kama hizo ndio saa zinatumia. You know, then there's no support. So unaona wewe ukiconcentrate na wewe na unaimba mbwakni, utaenda kukikufa alafu urudi kwangu tena. Yeah. Ukiangalia tangu tuanze muziki tumesupport most of Kenyan upcoming artists. Si kwanza si tuseme msanii yote wa gengeton mwenye akona hata numbers tu kiplani, still do work. Bora kuna hiyo vibe content nini, tunapiga wera. Sio kitu ndio inatongusha mbaya kabisa. Yeah. Watu wache kujipenda. Like was it jana majuzi Fresh alikuwa interview fulani. Akaulizwa unaweza fanya ngoma na gengeton artist. Akasema he's past that. But hizi ni vitu wao ndio actually walikuwa mapioneer. So difference ni gani? Mbona ujifanya ati imefika point fulani uko level fulani. Unacheki. Hizo ndio vitu mtu anabonga ama mtu anafanya inaharibu mentality ya kila mtu. Unacheki. But ikifika usiku kingia club, hizo ngoma zinachezwa ni gengeton tu. They are bumping to hiyo gengeton vibaya sana. Unacheki. So ni hawa mazee waamue tu ku-educate watu. Juu vijana wanateseka hapo nje. That's true. Kijana anateseka anajaribu kufanya kitu yake, yeye unakuja hapo. Bash. Unambash. Mimi nimetoka ghetto, nataka nikuje nianze kuimba juu nini? Naimba juu ya kitu nimezoea. Unajua. Drugs, money, sex, that. Crime. Sina Bugatti, sio siwezi kuja pale naanza kuimba juu ya Bugatti. It makes sense. Ndio tunasema as much as tuna blame my fans. We Yeah. artists. Mimi kwanza kitu inanibosa hii. Kila msee ana praise. Tuseme mtu ka Jovial. Ukienda sahi kila mahali Jovial is the best female artist nini. Jovial ametoa ngoma. Nani anajua? Nani wao wenye wamempraise, nani hata amesukuma, amemsaidia kusukuma. Na hiyo ngoma kwanza naisikia nimesikia hivi. Nani amenini? Lakini before atoe ngoma ilikuwa kila mahali. Jovial is the best female artist in Kenya. Jovial nini. Hizo ndio vitu sasa zinatuangusha. Si wasanii. Si mafans. Ni sisi. Yeah. Then it's up to you to change it cause kama mnakuja tumejaribu watu wako na kiburi. You mean wasanii wale wa kitambo ama even mimi mko nao sasa hivi? Au vijana kama sisi hao nyamomo. Au vijana ni hao vijana kuna mwenye anajijua tu. Wanajijua ndio ataangalia, najua pali yako anacheka na utakufa hiyo kari yako itakuwa. Usipole baba. Sorry. So, in a nutshell, you mesema mna support what Eric Omondi is doing. Do you also support what he's saying? Is it true? Tunaweza sema kitu anasema ina make sense, but vile anaisema
ndio make sense. Juu pia mimi kama msanii nataka kutoka nje ya country niende kuperform huko nje. Unacheki. Juu we have upcoming tours outside the country. And ma artist wakikuja kuperform huko ni employment opportunity to Kenya. Unacheki. That's true. Na mimi kuita hiyo gig, hiyo pesa ikitolewa ni mimi nita decide nataka masitaki. Juu obviously Nigeria na hata kikuja hapa hizi perform peke yake. Lazima kuna wasanii wa Kenya wataitwa. So msanii akiitwa yeye ndio inafaa amekea decision aseme ni aje mnaniita lakini inafaa mjue value yangu na cheki na set your standard. Si yule mmemlipa tusema mita moja. Labda mnilipa the same mita ama ishuke tu kiasi. Unacheki. So ni sisi tumekeo decision. Wasanii kuja Kenya is not a bad thing. It's a good thing. By the Kenya ndio ukiangalianga mostly if ngoma yako imekubalika Kenya Kila mahali. Utahit kila mahali. You Kenyans tunakuanga very explosive. Unacheki volatile and that which is good for business. So wasanii kuja Kenya si mbaya. But ni ama event organizer na wasanii wenyewe wanaitwa huko ndo wataset your standard. Unacheki. It's not a bad thing. Yeah. Okay. Haya. Mnatuplania nini hii mwaka? Kwa karibu kuisha. Hii mwaka. Kwa karibu umebakisha a few weeks. Hii mwaka tuna drop the best album wa Kenya maisikia. Album. Yeah. The best album. Achana hivi mtu anachukua ngoma 3 anaweka anasema album. Tunaleta album yenye iko na diversity. Collaborations ni genje. Iko na Kenya, iko na Tanzania. Unaona? Iko na Uganda, East Africa, iko na Congo. Nice. Unaona? Lakini wa Kenya hamtasikiza bado. Tutasikia. But saa for Mbuzi Gang inaitwa album inaitwa The Three Mbuzi Katias. The best album. Kwanza ngoma ya kwanza hadi ya mwisho ni hit. Na atuuzi hizo ngoma tunawapea free. Shikeni. Lakini tutakuja concerts kama mtatuita concerts. Yeah. How was it working with Lava Lava? I'm sorry I did not ask that. Tuko tuna expect. That How did that come up? Huyu imagine tuko huko tumefika wa kwanza mimi na Foolish. Yaja kuja jua believe. Lava Lava. Cheki. Tuko na session na Lava Lava. Mlimpataje? Cheni kunipima anakata simu. Cheki. Tuko serious. Mnanibo nini anakata simu. Ikabidi tufike wa kwanza. Tumuonyeshe ndio huyu. No, actually ni after nilipata message call ya KRG. Ndio akaniambia, we kuna shughuli Lava Lava. Pull up. Ndio akaamini. Ili sisi waamini. Mazi ndio akaamini. So KRG ndio Lava Lava. KRG the Don. Wote ujue jamaa. Huyo sasa ndio msana support wasanii. KRG ni mbuzi by the way. Yaani mbuzi. Good. Yeah. So What wanabonga juu yake that guy. Respect. Yeah. I like that. When you guys you've done a song or two? Two songs with him. Yeah. The 600,000 aliwapea ndio pesa alikuwa anawapatia kama collaboration. KRG tumefanya ngoma sahi so far. 4. Ni 4? Nimesikia hizo 2 na yeye na hiyo na Lava Lava. Hiyo Lava Lava. Sasa kuna nyingine pia. Alafu KRG ni mtu alijua lebo yetu toka kitambo. Sasa amekuwa azina money growth. Si tumekuwa na artist wengine wakingeto huko walikuwa na issues naye. So sisi tulikuwa different tunacheki. Hatukuwa tunasumbuana naye ama anything. So hiyo day akitukall ilikuwa tu hata it wasn't about hata the collaboration or money. I think ilikuwa talking of appreciation. Alikuwa anataka kuonyesha watu if you work hard you get the good things. Yeah. That's the main point of hata hizo ngoma tukitoa ilikuwa tutoe ngoma. Yeah. So you did not pay KRG for collaboration. And he did not pay you for collaboration. No. Nini? Ilikuwa tu biashara. KRG ni mse. Aliwapa shikeni tu pesa. Yaani mse sasa nikiwa na shida nitamcall. Hata kama nilikuwa na show jana. KRG chukua namba yangu niko na shida. Niko na shida. No. That's nice. If you have such a, he's been in the industry also for quite some time. So you pour okay and I'm say, and now lead into this, which I think is nice. What are your last words? Twenty ten far left. Support Mbuzi Gang, support Kenyan music. Is there anything you feel like you wanted to say na sijakuuliza? Wasanii mwache kuringa. Kaa wewe mwenye ulinyimanga basi wewe. Siku hiyo wewe. Muite. Endelea kupiga simu mimi sitashika. Alikunyima na sasa anakupigia. Hakuninyima, alikataa kuja shoot.
nikiwa upcoming, lakini Sasa anakutafuta. Mungu juu. Ni nani? Mungu ni nani? Hey. So tuambie ni nani? Mbona niambia off camera? Angalia interview. Sijui mbona leo useme. Sidai. Ni nani? Sijisikii. Hakuna haja. You made it. Ndamsaidia bure. Aha, I like that. Joseph. So me, the last thing is Jesus is coming very soon. Repent. You need to repent, Mazi. Turn back to Christ. Kuna nini? Naweza dunia. Hizo ni unaimbanga na uchuna. Ni sawa, kitu naimba si action zangu zitanipeleka huko bro. Ni nini tafadhali? Na mimi dhambi yangu hizi ku affect. Concentrate na dhambi zako. Dhambi zako ni gani hizi? Mimi ni wasanii pia. Vijana. Lakini mimi unajua sikuwa believe tutairudi kwa play Kenya music. Manze tuliwapinge tuliwapea something your own. Afu tumerudi hapa play Kenya music. Mimi Kenya zingine wananipo nyingi. Sikitu niende Uganda, turudi Uganda. Tutaenda bana. Kaini hapa we will Kenya I think is a nice place. Ni ase wa big ndo wana screw up mentality our kila mtu. mentality. Manze ukianza tulikuja imagine yote ime play Kenya music tukakuja na Gengeton waka appreciate. Alafu mnaanza tena kubash hiyo kitu tu. Kama Umerudisha wanaijaa kama tena. support usibonge, acha. Usisikize. Si usema hivi. Ngoma yetu si tutatoa. Kama utaki kusikiza usifinye usisikize. Hatutaki kusikie, unacheki. Kuna wenye wana appreciate si lazima tufollow. Na vijana waanze kaa sisi. Ni vijana acheni hizo vitu za mabuta. Tushikane vile mnasemanga na matamu. Jenizo. Ndio vijana. By the way, these guys have been chilling with Wanjigi. Mimi najua mko na pesa, lunch on you, dinner on you. These guys have money. Hiyo ni kipindi. Ni kipindi. Make sure the person you are gunning for and voting for atawasaidia nyinyi kama wasanii. Lazima tusaidie. That is the plan. Si hata kipesa, even future. Business. To vote. Watu wa vote by the way, hiyo ndio kitu tunasema ma youth vote. According to what you feel like Mtu asikuinfluence fanya. Ataenda rave hadi asubuhi. Make the right choice maze. Vote. Hata kama nasemanga kuleta change ni ngumu, niko sure tu itafika point fulani revolution lazima. You can't always shut down revolution. Lazima kitu tu hapo. Muache ku recycle leaders. Watu wa Murang'a vote Murang'a. Odi anataka kwa governor. Utachukua kitu. Yeah, na watu wa Kasarani tuko na Sagana pale. Mike Sagana. Yeah, Sagana. Mike Sagana manze watu wa Kasarani. Jamaa kai jamaa ni msafi. Mimi hata sijui hata kai mtatulipa hapa kwa but unaweza votea mtu mwingine. Watu wa Kasaba. All right guys, this has been such an interesting interview. I'm going to know so much about these people. I know you have to. This has been just an amazing one. It's been real guys. This has been Behind the Fame on Tuko Extra. My name is Lily Aisha. Until next time, Shamra. Kelele na nderemo. Album. Haka kadem kazuri joka kovero kishamsham kinyam kitamtam shuka na ngeo sizi meendata kapedo dem nikafupi kanapenda magendo ngoma nikaliuliza makurutu gangang imebaki shangwe kelele na nderemo shamra kelele na nderemo shamra kelele na nderemo kishamsham kinyam kitamsham rasham kishamsham kelele na nderemo kishamsham kinyam kitamsham rasham kishamsham kelele na nderemo Mbuzi gang yewe Shereni meja tumekuja na tuko